Пришло время отправляться дальше. Впереди у нас старинный город Люцерн, но добираться до него будем не только поездами, но и пароходом. Как вы могли заметить, в Швейцарии очень много панорамных поездов. Это действительно отличная фишка для туристов. Не знаю, каким чудом, но у нас почти всю дорогу не было соседей в вагоне. Поэтому можно считать, что у нас персональный вагон. На самом деле мы должны были ехать классом ниже, где как раз таки едет много пассажиров. Но немного доплатив, мы остались в вагоне первого класса. Между прочим, мы поедем по самому длинному тоннелю в мире. Открылся он за год до нашей поездки. Единственное, что я смог снять в нем, это вот такие проекции на стенах об истории создания тоннеля. Итак, через городок Флюэлен мы пересаживаемся на круизный корабль. Это Фиервальдштетское, мать его, озеро. Или можно проще, Люцернское озеро, по которому мы как раз и доплывем до Люцерна.
Ваша любимая рубрика «Минутка с Леной». У меня такой видуля. Видуля. А видуля у меня такой. А ты видяшку снимаешь? Ну я рада. Посмотрите, я ем швейцарский шоколад, я смотрю на швейцарские горы, я плыву по швейцарскому озеру, представляете? Как мне повезло. У меня видок не очень, но я счастлива. Took your heart, took your hand, promise you all that I had, hoping that you understand, far from a perfect man. 'Cause honey, it's been a hard year, it seemed like we're going nowhere, crying inside your bedroom. Baby, I know it's not fair to lay with me for one more night. I promise you I'll make it right. I'll make it up to you, you. Every night I make it up to you, you. Every night I make it up to you. I know you don't understand the vices that follow a man. And in your eyes I can see the places that you'd rather be. 'Cause honey, it's been a hard year, it seems like we're going nowhere, crying inside your bedroom. Baby, I know it's not fair. I make it up to you, you. Every night I make it up to you, you. Every night I make it up to you. In our darkest hour, in the dead of the night, I make it up to you. Your hands are mine, I make it up to you. Promises are nothing more than fleeting thoughts, but you are my lifeblood. I make it up to you every night. I make it up to you every night. I make it up to you, you. Every night I make it up to you, you. Every night I make it up to you, every night I make it up to Сидели мы, значит, тихо, спокойно, все было так. Ничего не предвещало беду. Да. Сидим, мы наслаждаемся тишиной. Вот как вода журчит, как вот колокола бьют и отбивают, как ветер. И тут на станции заходит тьма китайцев и начинается бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как будто мы попали в муравейник. И теперь все
впечатление просто с маслом. Calm down. I couldn't find the answer. Feeling when I noticed. А вот и Люцерн. Дорогой Люцерн, что же ты нас встречаешь такой плохой погодой? Ну ничего, мы все равно потопчемся по твоим улицам. Встречай нас! I think I'm over my head. Situation never changed. Can we close our eyes and start again? You say you don't wanna disconnect, but you're free to appear desperate. Рядом с причалом находится здание вокзала, поэтому с чемоданами нам не придется гулять. Мы оставили их в платной камере хранения. Strange feelings. Strange feelings come over me now. Первое, что встречает нас, это древний деревянный мост часовни. Это один из главных символов Люцерна. Рядом с мостом располагается восьмиугольная водонапорная башня 13 века высотой более 34 метров. Когда-то она была частью городских укреплений. Мост полностью крытый, а под крышей располагается 111 картин 17 века. К сожалению, пережив 650 лет, мост был сильно поврежден при пожаре в современное время, но его быстро восстановили. Strange feelings come over me now. Strange feelings. Если гулять по улицам Люцерна, то неизбежно обратишь внимание на то, как расписаны местные здания. Такое впечатление, что это платье или украшения на пожилых дамах, которые всем своим видом пытаются себя показать. Кстати, в Люцерне есть еще один крытый мост, очень похож на тот, в котором мы были, но только в разы поменьше. Под его крышей располагается 45 картин. И, к нашему ужасу, просто сотни пауков. Поэтому советую арахнофобам туда не соваться.
Вдоль северной части старого города проходит древняя городская стена с 9 башнями. Далеко не на все можно подняться, но на те, которые можно, почему бы не залезть? Мы ведь любим смотровые площадки. Feeling in the night shift, I didn't even change gear, and I was in the fast lane, a Friday bowl of my brain. I know it kinda mattered, I left you kinda shattered, but I was just a young man. And look at where you're standing, you're too close to my new home, man. Look at where your hand is, it's too close, but not enough. I said, I don't mind, 'cause you. Мы направляемся к еще одному символу Люцерна – памятнику льва. Это огромная скульптура, высеченная в скале, изображающая умирающего льва. Построена в честь гибели солдат и офицеров швейцарской гвардии во время французской революции в Париже. Еще днем нам приглянулся этот ресторан, поэтому мы вернулись, чтобы отведать швейцарских блюд и обсохнуть после сильного дождя. Look at where your hand is, it's too close, but not enough. I said, I don't mind, 'cause you'll be fine. Lose yourself from. Немного прогулявшись после плотного ужина, мы направились к вокзалу. Да-да, в этот раз мы не остаемся на ночевку. Мы едем в аэропорт, чтобы сесть в самолет до Бельгии. Look at where your hand is, it's too close, but not enough. I said, I don't mind. Цирмадина 6 веков. Они стали спускаться в долины и жрать дома. Милые сурки едят милые прячечные домики. Girls, how are you? Лена.